Guys, particles. And today I'm gonna tell you about particles кто-нибудь and кое. Let's start with the particle то. Here we have кто-то, что-то, какой-то, чей-то, куда-то, где-то. What does the particle то mean? Well, here are two meanings. The first one. When you speak about a person, object or quality really exciting but unknown to you. Кто-то звонит. I hear the phone ringing, but I don't know who is calling. Он что-то купил. I see the package, but I don't know what is in it. Он кому-то звонит. I see that he is calling somebody, but I don't know whom. And the next meaning is when you speak about a person, object or quality well known to you before, but forgotten at the moment. Кто-то уже рассказывал мне эту историю. I don't remember who. Где-то я уже видела эту картину. I don't remember where. The next particle is нибудь. And here we have кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь, чей-нибудь, куда-нибудь, где-нибудь. Particle нибудь has two meanings as well. The first one, when you speak about a person, thing or quality and it doesn't matter for you what kind of person, thing or quality would be chosen. Возьми какую-нибудь чашку. It doesn't matter which cup. The second meaning is when you speak about something about which you are not sure. Мне кто-нибудь звонил? Ты куда-нибудь ходил сегодня? Let's move to the last part of the video. The particle кое. And here we have кое-кто, кое-что, кое-какой, кое-чей, кое-куда, кое-где. When you speak about an object well known to you but unknown to the listener. For example, you want it to be a surprise for the listener or you decided that the information is not important for the listener. For example, к тебе сегодня кое-кто приходил. It's a surprise for you. Мне нужно кое-что сделать. It's not important for the listener what the speaker will do or the speaker only wants the listener to know that he or she is busy. Guys, memorize. Когда-то. Когда-то means a long time ago. Once. For example, когда-то на Земле жили динозавры. Когда-нибудь. Когда-нибудь means not soon in the future. Someday. Ever. Мы когда-нибудь поедем в Бразилию. And the last one, кое-как. Кое-как has two meanings. Плохо and с трудом. Она всегда работает кое-как. Как дела? Кое-как. Он был очень пьян и кое-как дошел до дома. Well, that's it for today. Don't forget to leave your examples, subscribe this channel and like this video. Пока!